In this video, I will discuss what is Lebesgue outer measure. So, the definition we will see what is mean by a measure. So, consider two persons. You want to know who is richer than the other. So, how we will find it? Who is richer? നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അസറ്റുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളേക്കുള്ള റിച്ചറാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ പല സാധനങ്ങളെയും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരാണോ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഒരേപോലെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതിനാണ് മറ്റേതിനേക്കാളും വെയിറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് വി ഹാവ് an interval here 2 3. So we want to know how much is contained in this particular interval 2 3. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് അവർ I1. So length of I1 equal to, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് 3 minus 2 equal to 1. Okay, or if we are taking this interval I2, okay, that is I2 is 3 4, then what is I2 is equal to 4 minus 3 equal to 1. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈനിലുള്ള ഇൻ്റർവെൽസുകളുടെ ലെങ്ത്തുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഹൗ മച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവെൽ എന്നാണ്. സോ വെനെവർ യു ആർ ഗിവൺ ആൻ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ആർ, യു നോ how much is contained in that interval. For that you have a function called length. Now consider set of all intervals of R. Then we have the concept of length, which we will denote with the letter L, which will tell you how much is containing in that interval. So the length L is a function which will tell you how much is containing in that particular interval, and this length function has some properties. So what are these properties? Suppose we have an interval. നമ്മുടെ റിയൽ ലൈനിൽ നമ്മളൊരു 0 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് അവർ I1. ഓക്കെ, ഈ I1നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? I1നെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഈ I1ൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച്, അത് സോ ഇങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് I2 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് I1? ലെങ്ത് ഓഫ് I1 എന്താണ്? 1 minus 0 equal to 1. Also, what is length of I2? It is 3 minus 2 equal to 1. So the length will remain unchanged. So whenever we shifting one interval to another place, the length will remain unchanged. So ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ I1ൻ്റെയും I2ൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ്. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ I1 നിന്ന് I2 കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ I1 പ്ലസ് ഒരു നമ്പർ 2 ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? I2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽ കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ I1 0 1 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 2 എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു. എന്തായി മാറി? അത് 2 3 എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലായിട്ട് മാറി.
ആണ് നമ്മുടെ I2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്താണ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത്തിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് an important property of the length of an interval. So the length will unchanged if we translate an interval. Okay, translation means we are adding an element, say y, to every element of the interval. So we have the first property that L of I equal to L of I plus y. So this property is known as translation invariant. Suppose we have an interval I1, then and this is I2. Okay, then what is L of I1 union I2? This means L of 0, 1 union 2, 3. Here I1 and I2 are disjoint open sets. Okay, so for finding the length of these two interval, union of the for finding the length of the union of these two intervals, how we will find? So this means we can write this as L of 0, 1 plus L of 2, 3. So which is equal to L of I1 plus L of I2. Okay, so this means L of union I varies from 1 to 2, which is equal to summation I varies from 1 to 2 L of II, where II intersection ij is non-empty. That is, these open sets are disjoint for I not equal to j. Okay, this is the condition. So we have two properties of the length function L defined on the set of all intervals of R. The first property is this length function is translation invariant, and the second one is countable additivity. Suppose we have this set of rational numbers and set of irrational numbers. So how we will find how much is contained in these sets? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്? ഇത് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവൽ എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എടുത്തു, സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ, വേറെ സെറ്റ് എടുത്തു, സെറ്റ് ഓഫ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ഇതിനെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന്, ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സെറ്റിലും എത്ര കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we have set of all intervals of R, and we have concept of length of the set of all intervals of R. Then if we consider set of all subset of R, so it contains set of all rational numbers, set of all irrational numbers, or etc. or any subset of it also contains intervals and etc. So if we consider set of all subset of R, so that means the power set of R. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസിനെയും മെഷർ ചെയ്യാം.
ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ കാണുകയും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ സെപ്പറേറ്റ് ലെങ്ത് കണ്ട സം ചെയ്തതും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മുടെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻ്റർവൽസിൽ ഈ ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളിൽ ഹൗ മച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദാറ്റ് സബ്സെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വി വാണ്ട് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് Lebesgue measure which we call as M. So this is Lebesgue notation of Lebesgue measure M, small m. Okay. So നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെഷർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So this means we are generalizing the concept of length to measure. So we want m should be same as l. നമുക്ക് ഇവിടെ l ഉണ്ട്, ഈ എല്ലും എമ്മും എന്തായിരിക്കണം, ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആറിൽ എന്താണ്, അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവൽസായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, എം ഈ പറയുന്ന എൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് വി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ടു ഇൻ്റർവൽസ്, ദെൻ സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് എം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ, ദെൻ എം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഇൻ്റർവൽസ് ഓഫ് ആർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷന് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ എയിം. Concept of Lebesgue measure. So we have the set of all intervals of R. Okay, and we have a concept of length for this set of all intervals of R. And we have set of all subset of R which contains, for example, set of rational and set of irrational. All are subsets of R. So we want to measure every subset of R. We want to know what is containing in every subset of R. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻ്റർവൽസ് ഓഫ് ആറിൽ നമുക്കൊരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ആർ, അതിൽ ഓരോ സബ്സെറ്റിൻ്റെയും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം. സോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് Lebesgue മെഷർ, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് Lebesgue മെഷർ, ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ വി ആർ ജനറലൈസിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് to measure. We want m should be same as l if I restrict the subset to subset of r, any subset of r to any interval. അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ പവർ സെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇൻ്റർവലായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിം ആസ് എൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് we have a concept of length for set of all intervals of R, L, and we are generalizing that concept to M. So M of I should be same as L of I for all intervals. This is the first property that M should satisfy. Now the second property is length is translation invariant. So M should be translation invariant. That is m of e plus y should be same as m of e. Okay, for all subset e of R. And the third property we want is that m of union I varies from 1 to infinity ei should be same as summation I varies from 1 to infinity m of ei whenever ei intersection ej is empty. That is disjoint open subsets. This is for all I not equal to check.
These are the three properties that M should satisfy. That is, the restriction of this Lebesgue measure M should be equal to the length of the interval. Second property is translation invariant property, and the last property is equal to as countable additivity. So it is impossible to generalize L to M. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ L എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് M ആണ്, which is define which we want to define on set of all subset of R. So it is impossible. So it is difficult to generalize L to M for all power set of R, which is all the three properties of these three properties. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് അതർ സൈഡിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ആർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അത് set of all subset of R such that all these three properties are satisfied. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഈ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റർവെൽസ് അതിൻ്റെ ആ സെറ്റിനേക്കാളും വലുതും, എന്നാൽ നമ്മുടെ പവർ സെറ്റിനേക്കാളും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു സെറ്റ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ introduce you. So this intermediate set is called set of all Lebesgue measurable subset of R. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ആർ and set of all Lebesgue measurable subset R and power set. So ഇതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനും ഇടയിലുള്ള സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എം എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ എം സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ സെറ്റിനെ രണ്ട് സെറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു സബ്സെറ്റ്. അത് ഒരു സെറ്റ് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ Lebesgue മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ Lebesgue മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെയും കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ Lebesgue മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ എം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എം എന്നുള്ളതാണ്, വിച്ച് ജനറലൈസ് എൽ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ Lebesgue മെഷറബിൾ സെറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് എമ്മിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എം സ്റ്റാർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് Lebesgue ഔട്ടർ മെഷർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് എം സ്റ്റാർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ആർ. So before going to study the Lebesgue measurable sets, we need a concept known as M star, that is Lebesgue outer measure. So we will use Lebesgue outer measure to define what is Lebesgue measurable set. Okay. Now we will define the concept of Lebesgue outer measure M star. Since M star is defining for power set of R, it means that it has a definition for every subset A of R. So take any subset A of R. It can be arbitrarily any subset of R. Then there always exists a sequence of open intervals that covers A. That means A is containing union of those open intervals.
For example, if we take some intervals such that, so for example, 1, 2, 1, 2, 2, 3, etc., like that, or we can say n plus 1, where n varies from minus infinity to infinity. Then obviously this union of open intervals uh, will cover the set of real numbers. So it means that whenever we take a subset, any subset A of R, we can always find a open interval. We can always find a sequence of open intervals. This A is containing union of those open intervals. So now take a subset A of R and find a cover, find one cover. Suppose we have this set families IK1, where IK1 IKs are open intervals. Similarly, we can have another cover, the second cover of A, etc. Suppose this cover is say IK2 and etc. Then and so on. Okay. Then then we find all the possible such cover of this subset A. Then we have find all the possible open intervals, say IK1, IK2, etc., and find the sum of the length of the intervals involved in the first cover. And doing this, you will get a number, say n1. Then we do the same thing for the second cover. We will get the number n2 and so on. Then we will get a set of numbers. Then we find the infimum of those set. That means out of these all n1 and 2 etc. these numbers, we find the smallest number. That is the infimum of these numbers, and call this infimum as m star of A. So this is the definition of our Lebesgue outer measure m star. So m star equal to infimum of summation k varies from 1 to infinity L of ik. That is infimum of the sum of the length of the interval, where A is containing union of those intervals, and these intervals are open intervals. Okay, so this is the definition of Lebesgue outer measure m star.